adehye ne fa ebia na ye na po ye famu a brother Philip Mosof mami otutu ene mata agemfo a mo systematic mo press eye SOMPA 106.5 FM na mom frequency korona so na wutie e wo mfimfini mantam mankase ma eno ye kingdom adamfo pa radio e France abrochima mu Paris www.sompaonline.com ensemi nyina okwa ya gbogbo akoto wa betumi esanim wonya bia kenkan Facebook no so St Augustine de nam enti obetumi de wadwenkyere no wonkanto so aba e SOMPA 106.5 FM Accra TikTok nso din korona na YouTube ya SOMPA FM live ewie samu ayede ba no de abati bi ne se efiti anra ebesi ne ntintan fidie no so video bi anenam so a owura bi ebo ne yire abrinda brada pa na sabio wabo ne hu naked Ghana Police Service efa wadom ehwe Criminal Investigation Department no so no wo mo de krata apie monten ensem bi edi akiri wosa ensem kronwa emu asoye ya ehye emema na fei enkoda ho bambonsem akasetia eno achi ye behwe Ghana city babia sesei epem na ekro na mampani aka asem bi afa no ho eho adanse de ne ntiemra Governor Edema Bank of Ghana Dr. Johnson Pondit Siama wakasa kire mu sese sidi no ebetumi agina yi a enye kuo ba ko bi wonsom eni nipa Ghana Armed Forces ejumekuo no dia to dwase arehosam esiye ewo Elwak Sports Stadium no wo mu ayede wo mukogu ayasa bia dodo no wan wo mahwe mu yeyibia kofie bi nso eda so gya yareshe sana nya so to mra se badwani nso akasa sadie si wo kwawu no edi adanse se ye bambosem eni kwanse ye jejem Omai post ejumekuo ni fa no ewo atoye etifido emantamu Western North Region dwaboso ekrosi ni badwane mu amu cheso makoso abrantie bi mu a wo bon ho safo hene se wo ye konfo emu nsam bubrija afi Ghana National Chamber of Commerce fonso wo maka asem bi o na no efa vat ho de no kan abeto ja ese donkuma no ba no deni akoka nsem bi ede afamra sebedwamu achia mehene ho wabeyina no wo obi mansumu nsem ye bekwa akopie mu awo Donald Trump na kache sa oya na adwen sa Gaza eni nkofo yi ntukwayi wanu mbesi ne pumasi bra papa no de akwakosi no emusem ena mawie yi eno ena area number sa atena se triple A man eja pia APAM DADAA ewi abremini ni amoma ADWOA ASARE ABENA ADEPA Kofi Ebusia yada se ye free original ye kasiase ewa SOMPA so ede amao na yafa arehusemi efa baabi so akoye anigisam yafa frase afamao efiti anra anopana mu bana video bi ahyase a epopie ewo abefo tentan fidie no so ni nyina ahwe video no a ebi mu behu no na asa ya brani kakra sanse video no eni enyan sa maami tobrom pa wo kunu ati yinensa wana so a wade aba ebridi abradam na wade ebrim no asam no na areho na sadia wo hwe video no atie ne kora no abrante bi kora yiniti ewo gate wa kora asese de mami tietiem obi nyimio no enkokwa akosom enso hu nya ne se papa ya saka gate ya tumu apam woni kro na sa no obi so tetani mpumam ni windom a waja funyi atinte hunu wadi video na video no beda montene no empanimfo pina na wanom kye wanom adrefa ho se we die sabio wa man yan so se nipa no kwaji na busua ho no won si wasesa anane niam bi nkoyi a sadia wo kwaji na busua ho kwan asesa empanimfo di wachie ne fasa kwan na so na fa busua na de kwama wonom na wontimi ntwemfia fence no so mo ne sabio yamba entwa yiye kura na ene yada so de ya Ghana Police Service ne fa wonom omo ahwe abonofo sam ensam so no Criminal Investigation Department no womo de krata pie montene na emu anu womo kire mu sei ebra wonom hu video no womo kura no womo yam hye womo na anya asam ketwa womo hwehwe mu anu womo ko hu se ayi owura bi a wati ofanko ye no ewoga East Mesini no wonkran ha na womo susu se ya ne yure ana no watwe aba esi ne so sabri ndi abradam no obi nimbo ne ko a mami ayayi na owura ne dia Ghana Police Service ade ba ye aye owura John Odate Lamte na wanum kire mu se enradwo ana wanum koso ne mu ewo na busua fie bia ya wanum hu no video ni mu no
na Ghana Police Service say wamuchi owura yi ni nuamu mienu ade kan ho esanse wohwemu ana Grace Kushilamte ana Lois Odate Lamte wanu mienu asade yesabio wamfoa eburo yi a wanu nua ba man ade buru wayi wamu asewa na se wanom akuma yi ho na Ghana Police Service wamu ensa kasa nipa ni mienu ade aka eye owura John Odate Lamte no ho na wamu sisu dua bia say wamu gusu a wamu hwese maami anu ono ya buru ni video ni mo no ne ho ebetumi atoni ye nti wamu pe baabi ya hwe no se de wamu hu se ye de emfia wo se aba na onsha tade ye de bunde anya ne ho betumi apapai enti wanu mo hwe na wamu de na atena baabi ye na wamu abon ho ban ya sabio be oni bia ento no na ebi wo so wanu mo kyeremu se akatesi anu ono atete ntoku animu a na wano oya tenant wo fie na chese fie wura na abu ni yiri yo na tenant ana kwatwe phone anu wo video no sa tenant no efie wura na nua ma mienu no eye Grace no ene Lois no wano so eye wa mo adwe ba ko sanko wa mo che tenant no video na abrim no na kwa mo age phone no kura sai no enti no Ghana Police Service say ebra wano mo kopie fe na chese tenant no kura no watu pia fa agya dada wo dwan ne mumrika ne kwa ahia no na no so won behwe na tenant no so wanom abon ho ban na wanom ka kire eye empanifo anafe Ghana nyina say ebra Ghana Police Service wanom sa so asemi mo sabio we anya foolish case ni bia we judge obetna asam no so baka say fine case esanse ukwaji na busuya ho na bibi nkwayiye e waso di abusuya de ekoma no wuntime ntwia ba fence ni so nyina de ja fanto abonten sa eyasa na ye abonefo sam an wadie na krata yi eba emonteni wanom abo amane abio se sabio mu amode mrasha monsam na mu ankasa se nipa no eye bibi na ekwachewa mo amutimi tisi ni so buru ni bia ma mpo ba mo no mo nyina yie esanse ye de mo nyina ebegina mra no opani anensa eshakrata yasin eye Chief Inspector Brigade Bawonawo wono ena nensa ehyasie babanawo na oye Public Relations Officer Adema Criminal Investigation Department no ewo posi adwumakonem enti sese de owura John Odate Lamte o posi akachi a okoboa abanhwehwemu etimi aye adwuma Yedaswa ejina sa ensem no emu na so ye hye emma memma fei enkoda bambo ensem so enso de nkrata bia piedwa wo mo chese video ya ye ka ho asemi wo mu ahunu bi e wa befo ntintafide nso na kwan a papa ya Yesu se wo ye fie wure yi ede obe ya na yesi eye ne yiri ekwan a wode ne fa so no de eyade bia ye ka kora na eye asefem na asoye no kire mu se wo bia ni Ghana hanum a wo tumi anasa emrama no ho kwan se wotimi ede obi efa saade no so na nkampese nipa na akwaye wo ba eno nti wo mo kasa edi etie ne mebia etisei na wo mo se wo mo ka che Ghana police adwumakuo no ese saa asemi ya wo ma somi wo mo manhwehwemu a emudo enkoso wo mu na saa abrante na ye ka ne ho asem no emra ene no endi senhwehwemu no bepia bonte se eyade se wodifo a afei asem no si yenso adansefo a na eben ho num nyina no asoye no de sede eto wo manimu se wo mo fa saa danse no nkodan bambofo se de beye betimi abo anhwehwemu no a wo mo eye no na domestic and sexual based violence ya ye ka ho asem sesebe oba anase be ma de ne yonko ebefa so ateti mu na wo bro no si bam no de ade eya etimi preni pamani ye ehye de wom se ya de bia wom nsoso so kura se asoye na ne kurakura mu no wom se wom awe ata so pa se sa asem we ya asini de wom be manhwehwemu a emudo akoso asiase se de be ya daachi bia be yansa hode wo biara utie no won konkotu na mo bia etisa na gender ministry no e de number bi atudwa ya wom se adaworoma se bia wo ho no bia ansa na asem ni sie na wadanse bia betimi abo police fo amanhwehwemu no akoso a number ubetimi afre no eno ena me bebobo so e 0800 800 800 0800 800 800 ana 0800 900 900 ana se ko police station biara ebenwo na kwaye complain no ewo ho Agnes na momulate ene osoafo a wodasa asoyeyi ano wodin sem kakra etudwa Ebusiana ye bomodin se yensa ebetumi aka ye mame Agnes na momo on video aha na yetumi abo ene no ede amamo na bibia etumi akonkan yensa enya enkan ye die yenkoyenim
ene ye kwaye nim no se tie bia ye nsa so mu a ye bema wate asem kura na momo onya boss no na mampani John Dramani Mahama His Excellency ana Bank of Ghana emfinhia duosia wono mu adie no eho afahye no wo mugusu a wono mo ehye na asea na wokokasaaye enti ne nkasaaye mu no wo beche se no kwasem ni wo my Ghana babia asidi no abone bra no atimi akwa koduru no sabia so sabia kudonto se yakase sidi no sabio dollar no etimi edono ama na hoya ne hene esena apia ana se koba se pound no etimi ponche na sefa no de ne namba bia enya no kre se Ghana sidi ejina ne naso na ba ye nso kura abaye bra sidi na ejina ne naso no na mfinhia duosia no wono mo edie no wono se wotu kwan amanfoforo so edu ba bi no wokoduru pa na sade wo mo ede dollar no wo mo pound no rupee no ana se yen wo mo sese de abaga na sika mu a edi adanse se Ghana sidi ekona nimpa. It has shaped the expectations of households and businesses. It has absorbed shocks, domestic, regional, and global, and symbolized the resilience of the Ghanaian economy and the Ghanaian people. And so the cedi at 60 is therefore more than just a celebration. It is a moment for analysis. It is a chance to consider what our currency stands for, how it has developed, and how it must be fortified for the years ahead. This conference takes place against the backdrop of a rapidly shifting global monetary landscape, from the rise of central bank digital currencies, CBDCs, to the accelerating adoption of digital payments, from increasing cyber vulnerabilities to the renewed role of cash as an anchor of resilience during crisis. The world is witnessing the emergence of a hybrid monetary ecosystem. And in this new paradigm, cash, electronic payments, and digital assets coexist. And we are Mampani John Dramani Mahama. We a Bank of Ghana. Ye sidi no, ya ye twa ya no Bank of Ghana guso no, enye mfinhia duosia. Ehun hia mudi ase, na Mampani ka asemi. Abusia wa dwumadie kro na se no governor Edema Bank of Ghana Dr. Johnson Esiama Pondit wono so akwase ebisa se wono ene wapani a wadane dane wo mayi yesidi no Edema yen kakrakra e Bank of Ghana honom na ne kasa yemo no ene wa toto srese sedi yesidi no empanifo atimi abo wo homodene ama se sedi na atimi agina brane sesebio apapo ana pempem agigi baabia no wono ka kire Ghana de hye nyina se wonso mani nipa ntaheretamienu kabom abusia ebopeme enti ni menu mienu sedi sedi no betimi agina ye ne gina ye so afenso yanhwese ye de ni die ebaboa sedi no na sedi no etumi akoyie na ebra wanum kohia ye mpanifo a wo mo ka biewom ene wanum a mutimi ehyebo anas wo mutumi ehye gina ye papa wanum kohia ye no ene ode sansami etudwa watremu esei. My hope is that every Ghanaian, from the child that is learning to count, the trader that is serving her community, the entrepreneur who is building something new, can all continue to hold the cedi and with unwavering confidence and with pride. May we always remember that protecting the cedi is not the task of any one institution. And let me say that again. Protecting the cedi is not the task of any one institution. It is a shared endeavor that is rooted in our belief in Ghana's future. Your Excellency, I thank you for your attention and I wish you a productive and inspiring conference here in Accra. And what you know, Dr. Esiama Pondit, the Nesam Abbey, Yabra, which remuse, Sesedi and Yankupon Adum Shaya Pa Bayi, and one more Wamusha Mayi, Yesidi no Sam Swallow, Wamudia Guaquemunti, was it a reshaping a yaman for a life of pa. So I said, no, Amo Bia, Amu Etono, and Kakranka Klaba, Ama a Numa so el Quasso, a Numa Ejina, a Bionso, said your gun of when now, so you bet to me as so musumpa, not Yasum some passa, Yasumpa Yasum way, and no bet me abua, Ama and Chilima, one mobano, Wamoso, Atawonum. From its earliest days, the cedi carried the confidence of a young republic that was charting its own economic destiny. Over the decades,
it has mirrored Ghana's triumphs, but also our struggles. Remember the periods of progress, there were bold reforms, and also moments of hardship that tested the resilience of our institutions and our people. Through all these moments, the city has remained central to policy making, market sentiments, and of course, our daily lives in every corner of the Ghanaian society. So for 60 years, the city has moved with our people. It has gone into markets. It has gone into small shops. The city has gone onto farms. It has gone to trotro stations, and of course, in the quiet routines of daily life. Dr. Johnson esiama pandit wano ene kasa dwumadie se Ghana enya sidi no enya mfinhia no aduasi a wan mudi ye no empanimfu a wo mo ka biewom wan makohia ehwe kwan a ebebo sidi no ban na sidi no atumi agina yes adwumadie na se eno de sansami etudwa abusuafo yenkuye chikakra na gender ministry womo enkomo na yede ebomo Agnes na momolate onunyamfo ne nsem odi tudwa edifa video huno yentie bimba ma na yewo ewo Ghana ano ma obi biara fa kwan especially say nipa no en committee in this crime na wa chinoa one adults and adult akwala kra yempne ma yenya omusa be yenkwala say no obi mami what kind of naked now we only be say in fact it was not even to watch the video to the very end but to forward it to those with the requisite authority to locate and then bring the perpetrator to book FSO na victim no ya per 50 amano ya hwe na ya sure say ya hwe na ya semo Agnes na momolate eyeswafo a wo hye ema mema enafe enkoda bambo ensem so ne eti ne nka no yetoaso ewo ensem foforo emu Ghana Armed Forces adwumakuo no ede aba ya wo mu echiremu se nipa binum a wo mu eprepre mu odin ewo Elwak Sports Stadium wabra na wo mu ekwakope adwuma ewo recruitment no bi ase no nipa yede wo mu ekopie mu ewo ayasabea nyina se sia emu miensa de wo metimi ahye wo mu astabilize womo abebia womo da no eye na womo nso a womo da so gina womo so ehye womo nso dodogo no a eda so egu ayasabia ho Captain Veronica Ajo Ahin wono na ye panyina wo hye kire se kwankyerefo a woda enkitahudi ano ema Ghana Armed Forces wono na nensemtwefo atwetwe nkomo no wode sa ensemi atu eja wo se ahyase no enipa num na yede womo koto ICU intensive care unit na so ye ka sei sa enipa enum no emu miensa de yeyi womo afri ICU honom ede womo akọ normal ward nim na enipa beye aduonu enkron 29 ya ye rashe womo ede womo ko ye nyina so dodo no a womo gina womo so hye womo se de be ya womo sanhwere okra bia e womo biem enti ye kasai emu dunsia ye yi womo ama womo kofi womo maka no so womo da so a ehwe womo. If you are a non-member, we will appeal to the general public not to try coming there because we will not allow you. If it becomes necessary and we'll have to arrest you and hand over to the police, we will do so. And so in my press release, we requested the public that they should not accompany the applicant. So we have also beefed up our numbers. We'll have the military police in position to ensure that only applicants will be allowed in. And even if you're an applicant and you come at the wrong time, I'm sure it will even lead to your disqualification. So we are also doing something similar. Abusuafo eni ekotie yi eye Captain Veronica Ajo Ahin na eni we no ye de na wo ka se obi biara a wo mo be resume recruitment exercise no nyame ya adom a ye wada ye da yenimi wo a ye nhye wo se bra honom no ensi ho na wo ba honom na se bia wo mo ka na wo be ye tintintiniti na menko ene eduru se police ni kura no wo mbepe na ma wa be chew ana asrafo no bi ne be mo ma be soa wo ade afiri ba bia wo mo ye exercise na wo mba be soa wo ade afiri honom nti we ye kokobo kese a na wo de eko ade ama recruit fo no na ne wo di kan ye efa wo mo a ya hye wo mo ne wo mo a ye yi wo mo amo mo akofie no yentie no.
The injured are doing well. They are at the hospital and they are receiving the best of care. On the day of the incident, we had 5 people at the ICU, intensive care. As we speak, 3 of them are doing well and they've been moved to another ward. On the day of the incident, 29 people came to the hospital. As we speak now, we have about 16 currently there. For those in the intensive care now, we have 1 that is also doing well. We are left with 1 who is not doing too well. Others, they are all receiving care. Some have been discharged and they have gone home and they are getting the best of care that are married, because we are praying that we do not lose another life. So we are giving them all the best that we can. The armed forces is a baby of the government, if I can put it that way. So yes, 37 is taking the full bill of everybody that comes there with any form of accident related to this incident. The bill is being borne by the 37 military hospital, and for that matter, the government. Enti enua ena wachire mu no wo da ho ma ya hwe yi wo mu nyina no wo medical bills no 37 military hospital ne aban ena etua saaka no penyini ya wote se wo kasai Captain Veronica Ajo Ahen wono na ye penyi kwankyerefo a wo hwe akire se amansan kita hodie bofo ema Ghana Armed Forces ene ni nyina no bambofo na wo mo ho nkomo na Dr. Adomaku Kisi wono na akwanya so tuma wo yemra se badwani ma de hye wo ho na pani yakasa kane no wono yemra se badwani no wo se babia ne ma keka kono wo de kwawde na ye mfanto ho se eneda wono mo wo ho a ye se kwawhima ebinom aba bawura hemfie ho a ya bona bomo ne wono ma na eka ho kora ya cheche wo mo kono na posifo ka ho ekowie ya posifo nso kora che se wo mo ma ho titu ewura IGP wonsoma obia enti sa na ye hwanya ena ewura Adomaku Kisi chese we ma wo mo ntena so e wo se anamom bia wo no mutuo ekosi ase no wo mutu enti sa wo kyena wo hwa obetena srafo abo ewura Flagstaff House ye se ya chima mpani ko ebi se enokre enye nokre ne etete ho a wonu beba ho so no na ya asem foforo. They need to educate with the public more, and then even the police too need some retraining, especially when you are doing paramount related things. Almost the year in Kuala Lumpur, the company for them. So eventually, president to be home, then any quote unquote security personnel can just walk into president's house, and based on what is happening now. So, like I said, they've been starting with picking up ordinary people. Now they've graduated to a queen mother. Eni a wotie kane mra se badwani a wogina ma de hye wo anya so tuom Dr. Dixon Adomaku Kisi ene kasai abusia ya de utu fansa wakwadie bresia mu a watu ane nsem ojabu mu akopie mu ewo atoye etifido ematamu Western North Region seshijabo so eho ane ya de wudru omai posi adwuma ko ne nkrabata no ewo seshijabo so wanum na ebo amane yi wamusa akoso abrantie bia wabon ho safo hene ewo seshi ankwantobia ya wanum echire mu se waye malam wanukura ya wasanso ya nana wanukura ya yasanso afra na beku na chese ni din aya miensa na din ane mame ane ne papa de ma ne pa aya Victor Binding na wanum chire mu se upie mu ewo seshi antobia ya no ewo seshi dwaboso cross ni bedwa ni mu a wanum si said ya waya ne hunti asedi obi asoro no ene wo ba asabi ochen opusu nyaka wuhu na lo se nana na ebeyi wuhu na abeku na ebeyi wuhu na so madam konfo wana ebeyi na emrantie pa wanum wo empotam hwadum e ka ne area boys ya wanum eye awidwuraye bra awidwurawe bra Facebook no so eye sompa 106.5 FM makra bra na behwade eniama pa akutrement mu akutrement ya wanum chimranti kwa ya je afri won chan ni jai aposifo de no kra misa ya na esua de omko akon omde kona na esua abrantie nini na enkapo ani nchen ya de chirkraman a egunu komi ne nsane na sene mu na abusia jai Jesus sompa Facebook aya 106.5 bra na behwe ni so ade na omaposi adwuma ko ni fe no wo atoye atifido mantamu wa mu kire mu se wa mu nyate pop bi asa brantie no wa boaboa emabunu a wanum ye mema no e wo mpotam ho ana wa mu sode a amanfo akwa samwa ni mu fifira wanum anya kakra e de kwa bo wa mu bra no wanum dituo asekan ejan akosi won so age na wom kopie mu awa galamse site bia no ewo seshi antobia na ebra wanum koye ene amafo brak ya wanum ahurasi wo gold kakra de anane
ade de afa fa jam ni nyina wɔn mu gi ni nyina na bra oban police adwumakuo ne so wɔn kɔye no ene amrante kwa na wɔn kɔ akora no bɔ ne bebre na atimi adwane ana wɔn nsa so malam yi mu ebi mfra da beku anana nan wɔn nsa so ni mu wɔn mu timi agye asekama afei atuo wɔn se tia abɔfra ni nyina wɔn mu gibi torchlight dia yade kwa hayo ayo edibu emu maso no wo mu gibi etua boba yetimi di kunnam eyeye wanum gini nyina ebifri won nkyɛn na ɔma police adwumakuo ni kyeremu a wo mu se owura yi kura no sɛde ɔyɛ ne nnwuma yɛ no wo frɛfrɛ mrate no wasemomra na mememo na munni etu aduro enti ne yakɔ wurablia anase yakɔ wiade a supposefo na bɛba na sɛ ebia de yakɔ wia na de no hwutu ya yenwu enti ni pedo agye na wadwale wo mo wo wia wa mo mu turo aduro ni o madi wo wia seka aduro wa mo mu bi ni o madi di aka ho eno ni dwuma a wadi no e wo sahwi antobia empotem ho na ose bibi kura ade black powers wo wia wasanso ama wo mu sika aduro di aka kire se niema wo ye ne sabio etebo ewo area ho na wo mu kyem se bese mfie mienu nie wo ne sa mrante kwanta se gangs ne yeso wo doso enti wo ne mrante kwa ne tisi montene se hwedwabo so mpatam ho ena wo bi a shop wo mu kwa ya se broad daylight pa e di tuo ekusa ne gu adehye so age wo mo niema na no bra ye kye ne bese mfinhia mienu nie no se hwedwabo so magistrate court no ne yedi na asem agya wo mu hu ne mobo kakra wo mu twa de obetwa wi ya ye gya no na ka no obi nim se wasesa ene so wasa kwakwa wia ne ma yi ayakwachide ni enti ni baabi ani district court eho ana sese yakwakwa di nasem wane mu kire mu se ebra December 9th ebe so o masanse na ba gina adakam ni atoto na no enti ni se Victor Baini ya dodo na abo ne mrane malam nana adabeku ono kwandi 9 se bubo na baabi amra no esene ye ebe gina ana bio so emrante ya wane mu kwaye wam susu omu nyina aka akro no bo no ho wam dwane ye no wam tutu sira wo bibia da se wote wam ho popoye fa wanom abra na posifo ensa so mu nie fa wam nyina enyina mra nanim ye twaso ewo ensenfoforo emumra sebedwemu achiamehene eyononyamfo Alban Bagbin na wode atudwa ya wababeyi ensema hoduo bi Alexander Fenyo Makina woye donkuma no bandeni ekokekan na nsemu ntemu omukomra sebedwem budget wonsensem hwe niema hoduo binom ya na minority leader no woda no adie empose bi ekopiem appointment committee enim ne etutu obia no a sede bibiansi ekura Fenyo Makin beye te sede wiase nyina ba wieye na woto ayampia na woka se kyese niema etoda opanyinitimi ye ewo emrasebedwem ho no ya na asefem sen speaker kokan ya yesi Alexander Fenyo Makin se wo sua speaker namon enti wono so mre bia na woda dom kuma no ba no nano no na wono so ye niema bia etisa eno na speaker dia babetu jasa wo pa wonko hene track record mu se efri se wo ibeye mrasebedwani betina mrasebedwam wo mfie bebrebe ne ne adwuma wa beye no wonko hwe nkrata mu no wo hwe se anya bia wateda say yes Alban Bagbin akoye dede anase wakoto ayampia bi akeka ensem bi a ensem fata aye niam ho bi ewo mrasebedwam ho ana enti won de ohun ne se so opanyin no ebe ye na manyosama ba bekeka ne niam a won hwe no wonye ba so wode won no speaker din ba be koforo ho so otutu na nam de enya de a wo betwe ama no kra yenti ne nsem ni bi. One of the targets that I think that the finance minister will labor to achieve is the revenue target. The finance minister is expecting to do more than he did this year in terms of revenue. And he's telling us that this year he's going to rake in a lot of revenue. He's planning to do some 268 billion, which constitutes about 16.8. Ebusia mofa encheyen we enye afenyo nenwa debi enti ye hwe ni mu se ye betimi enya Bagbin not as a speaker of parliament Alban Bagbin wabra no responde de ama minority leader ne nsemu a wodi tu dwa no ne ahwe se de wo kirechire mu no na ye de amamu ye nto so ebre semu no ye behwehwe ne abo amamu ene abusua ye to ansam no so a ye nwuram ewo wo man ye budget ene nkomo ahodo a afifire akire bra ye wura to ba afo sen wokofo so yi ewo mrasebedwe fie ho no na wono ma akasa ho bie eye Dr. Mahama Tia Abdul Kabiru wono na ye mrasebedwe ni ma adehia wono mo walewale na kane nso na woye futufo edema mampani abedi akire ewo mampani ekufo ado apenso Dr. Daji Mahmudu Bawumia na wono na ekasa se wo man no wohwe na no
sade wo musi ebobo budget no so e wo badwafie ho no a won de ehu ne se eye kwan bi a abana fa so ayese sika bi a waso ho de ne nsabeka nanso we no eye pimpin de moon head mumsu de ye se ne trim enya de betumi abam ni nyina ne se de wasusuo no wontumi nuru ho. One of the targets that I think that the finance minister will labor to achieve is the revenue target. The finance minister is expecting to do more than he did this year in terms of revenue. And he's telling us that this year he's going to rake in a lot of revenue. He's planning to do some 268 billion, which constitutes about 16.8% of GDP. When the finance minister ended this year with 11% of GDP. Basically, a 6% jump cannot be realistic for me. Looking at that number, the finance minister cannot do a 6% to GDP increase in revenue. No, Dr. Mahama Chia Abdul Kabiru, one year wale mrashe bedweni. Ebusia wansam fufro no who for ana ekase meche World Health Organization. Wanom ahihye mu bia wanom aye ede aba eye oman mu nyina afei oman mu nyina no wo so ma ye hwehwe mu na upie mu awo man Ghana mu a aba beto dwase wanom kiremu se 13.4 million motofua baby ngenge ya wuwo no wamo a ya wuwo a sebio wamo bre anso broni beka se preterm babies no wamo ko afibia 13.4 million na wanom etimi efasa kwan no so eba wamo kiremu se emu be se 1 million na ya wanom efiri mu aya na complications bi eho ebi akwada no nani se bia yellow fever ebi nsu wo ho no mu a wobehwe na baby atochema awa nipadua ho na wafiri 1 million na wamu kiremu bio esay uba Ghana hase ya 128,000 motofwa aya wamu a wamu nyina aya preterm babies afibia no emu be se 8,400 ana ya wanu mutimi nyini kakra du mfinhia ne be se num ubehu ane se wo mati nananom ensedo eya rehosempa na hu adwuma kwayi esay wanu nyina ekohia mu ewadwumade bia eye prematurity summit ye kwaso ewa Accra hasay na the African Foundation for Premature Babies and Neonatal Care wanum empanifo nyina ebehia ibie na wanum say wamu ka kire aban se de wamu hwehwemu ekosi ye no ekame ye se aya aman bi asabio wo ho niema enso wa kwankora ya kase wo man we de wo mo ho kire wo mo ana sabi aya na sa ensensem bi sei esisi so esansa aya na wo mo hyeda ni aka de aye de bua emotofo baby ngenge ewa awoye ebi nso ho no mu aya na eniema wanu de babua ebra ema na nyenyem no ne ade no wo mo ni bi ni nyina eka ho nti na ye ekoso saa no nti so man eho kire na ana ye ekoso saa na sadia Ghana sisi ayetimi adi yensesi yabo ekase niema ekoye ne na ebia bibi na atochimenti empanifo hwe na omo mpe ne pomasibra papa na emoa na anumu ana opani a wono woye opani kase a woda AFCH ano wanu so ekasa wachire mu se sadia wanu kohia ya wo mu hwehwemu a wo mu ye nyina wo mu edeba ye no wanu atoto sra mpanifo se wo mu hia bibi na ne nyina emoa se empo no bibi wo hɔ no mu a wo mu hwehwe Ghana wo mu se NHIS eya apomedinsi achia ba health insurance no se wo se wo mu de niema bi hyehyemu na etimi bua na sa preterm no wo mu etimi yi na kwa efiri wo mayi mu a wo mu fa ne nyina enhyehyem na etumi aboa Executive Director at the Masot and Light Ministry Dr. Joyce Laye wakaso onusu kasebi esusudua se sebio se yetimi investe ewo amanyo semu ama sebi etimi agina yetimi koyi a na niese ye investe ewo eye health munso a eno so betumi aboa na emotofo a ene ma wo ho hia pa entini mpanifo hwe na wo mo fa sa ne mani nyina hia a ebeboa ama sa premature ma ya wo mo man mu na ebi esi nananom nsedo no wo mo mpanifo masibra papa sansem nyina wanam adeto monte ahufo abomo amane Wonsen foforo emuno Ghana adwadifo enkabo mu koguta wo president Dr. Joseph Obinna wode ato dwase enisuade hunu ne nhyehyɛ ya aban no de ba yese wo mo beye women's banki ebi na boa
ama ne titu ema wo mu edi akotene ewa adwadie mu enye nyabose ye deda fom na wo matimi dia hye wo mu nwuma no se ade bia esese ye bo aban no abaso wo ho pa eba beboa sanse ma bebe wo horma wo mu didwa ekabuburo bia ya wo mu nya abose ne firi behwe sika botene ketue bi nso ehun si hu se gbagaya nipa no beto ne ma no awie no na wo de sika ni nyina akoma bank fo ne nunti ama ohia buburo na etete wo mo nanso wo se wo pese wo ka ba se sebe enye manko na wo Ghana ha ena enye wo manko na adwadie mu no wo mu brew ye wo mema ni bi nso ho no mo a wo mu famu papa enti aban edwene ema no ho no adawuruma se bibi wo ho no so ebetimi aboa papafo no a eno so wo mo hwe no wo mo nya ho adwuma. Among them is the establishment and the intended establishment of the Women's Bank. In fact, it's coming to solve a problem for us. Seriously, our women are very vulnerable, and then they normally do not do business with the mainstream banks, and they do their business with the microfinance and the SUSU systems and all manner of credits that they secure at a very extortive price that make them wallow in poverty because they can actually not even pay the interest and all that. So government have done well, but as we are thanking government for that, we also want to appeal to government that some of our men are as weak as the women. So we should find a way to also tie them up somewhere and those people, vulnerable ones, to also get something. And so we thank government for that. Ora Joseph Oben doctor ono na ye president ya odaguta ano. Ene ye free guta for wono mo ha. Yanko Ghana National Chamber of Commerce for and Industries GNCCI wono mabobo ano. Na womo nansi na se abane nhye ya wo ye efa emfaso ahodo wo munya ewo enema wono mu di hu dwa eso de efra ne VAT valued added tax no ebeboa pa na we no wo masu hu abre na fe na abre wayi poma kwa mu a atimi aye adwuma na no nso wo mu hu ne pefe se wo mu ekura wo nankasa nyuma no eba be yi ya obi e de afiri won so. Largely, this has been one of our major concerns for the past 3 to 4 years. And in all the budgets, one of our major inputs is for the VAT to be reformed. We were happy when last year was announced that we're going to see a reformation and possibly a reduction in the effective VAT rate. Unfortunately, it took almost a year. And then, yes, this budget, you've seen that it's actually been reformed. So we are happy about it. I think one of our major issues, our major problems have been resolved for us. So for our members, our complaint largely was that it was so complex. I mean, it's a VAT that you see the standard VAT being combined with straight line levies. In fact, the computation itself was a challenge for Penia wakasa ye Chief Executive Officer at the Ghana National Chamber of Commerce and Industry. Yeura Badu ana wakasa mark Kennedy ho na busuya ewie wonu ma ekuta yemu ye de kase na eto awo na asese won womo na se odo ho bata won a de ye fra ne yawo amane yawa de nya de wuhie bie time heba Mr. Eka ho Dr. Tafiri Jase yare bi ehhehye ho se malaria nko ade a ene ma time ne ni wakagina mu eno achi no won kombo no benya ahoden na atimi akon atia nyadewa ene ohia time hheba Mr. Adrei ewo babia to onuru bia 0244 417669 time ni TIME eno achi no enkwan no beye de abomu no ebete wo se ase esofom na asase bedwa ene eye promise dofo wo mo onga ene ye ma mensa no boafo no faye abomu faye chinchinka no saa na tilapia no fe no fefafa ho na munsu no ayede na ayede ye ene de enkwada ni nketo na afi na wo mutua no fo ano no de wo mu dipa eboa won eyon vita no eno Syria no wo ho wo mu ohwiti no maize ne ne eka ho enti awie mekamfo ma wura ba bi eto ade ukọ na enye yon vita ba ko na ene di nsa ento 2074 tete hodudo na abefo kwan so wo mo adada so awie emire mu state of the art technology na DHC wodi aframan nano na FDC eye go bia no mbia ebebo am na nya ahoden na emom wunim finhyadu mienu o ma akoda anofo ana wafo afura ye ni ho adanse ma wono ma aka de momfa ne sebrato na ebebo am ba bia to nuro bia ahyeta wo ho a wura ho awon se ka bie wono no mu nuro we wie na nyame ampata ye dum won kanea
wonu be ba ho so wa akwa akura betimi afawe esan se wonu beto so banche de wonu ate ne se da beko eno se no wotena Jos dokono ho a wobedi adi miensa ama wafu na wo wase opemfo na mekanfo mo wawie Jos hot kenke no commercial bank e wodome no na chipe na benya won mo na eye Jos pan no no Jesus our source wo mo de nkwan so bonten ne noa dokono no bo afo 3 cities na mo wode mo atufo entifa koma na akokan na fe wonchenam na wache abo mu na waye asi ho hyeto ne makono ka ho beton di so mfa so awiei wo mo kutaye mu na mo mamfa homa no ma 0256 068 832 wo ma homa no abusua wadidi se wo didi na ebi ka osima bibi na e ka kire wo wo se de wo yodi nyina ya fa bisie na fe mo obi nso ne bi na de aka osim no anka obi sim bronyei sompase wo ma kunafo ne nyanka ne nyise na didi na ensakro entime nkatanya miani enti ma homra mu bi na enhyira no sompa katua pa no a watie sompa tie no wo so de atimi aba wapretuam 0598 559 802 edi abeba charawa media na se Blessed Foster ewie wo mu na aboye mbabrete e wakase yesu a ye somo wo ye da ye ho aba ye ba de aka akire nyina ye de be ma wo Point homeopathy clinic Ghana had the obi anim say say prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e endpoint homeopathy clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na ajujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na ajuju kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic a obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fu ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba kuin ani wayi me ensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma wo oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se opetam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratu yi atu to me chenya oba eni beche mu ana dio bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ne mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni for swini chopa Mawobano apomodin free mofrase Yamvita gumo do bebre Yamvita a delicious way to grow FDA agi edwade yin krato ya tun tonte yenum nsane e fadwen ne e fadwen mpa say na nanum se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye adru tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no ema immune support enti obi onum bie
no abre bia ne ho den 20 na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ same ne wa anka fi na ekro yi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 same nnom 20 na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ne apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya 20 na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 02460734998 FDA agi adwadie nkrato yi atom TV Emma Aketiapa. Sia Emma Aketiapa yesho ya dase se wanya ye ho adaje ami age aboafo krato abaye to ensem no eso ewo ensem fufuro mu Ghana National Fire Service meche odumje adwumakuo no wanom ade krata apie mountain wo mu kire mu se na watwi awieye ejabi ato agega no na ewo enkran ha ya agega no wonkran ha na wo mu kire mu se eja ne eto biaye bi esa na wonom enya nenteye no wo mu antena wonom to so wo mu bo afefa one fire tenders ni bi firi Legon Madina Adanta na wanum ekoi na ebra wanum kwai no mo hwa abansoro pa adankora bese nwotwe womu na eja atom na anu aden wamania bria wanum pese wanum edum gya no wamu hu ya ne se wamu adwuma eni baako watiam adan ya sa abrantia baako bi a wano ne gya na to na wanum bedum gya no wano so pekon akowura ba bi eja ne eto no akowia niema na wo hu sa fire service ni hye ho na wase wode sekan ewo ne nsabonkum ha ba bi enti ebra wanum hu sa de ade ne kon de ni ya yenyan no na gya wanum atumi ye de wo betumi bia no wo mudu wo munipa ya wo ne nsabonkum ne sekan no ekopie mu ewo Unity Clinic no ewo Madina na sa eja no eto wo mudum no blog ba ko so yi ya ebo odum gya adwumakuo no ba ko ensoso a wanum koye beno ene ye de wanum koye kohwe wo mo ayade na memene da no ana wo mo de krata eba ya wo mo eka kire Ghana fo nyina se wo mo hwehwe nipa kura se bio eja ato agiriga no bia ye ba bedum no na bra ba ko de akwada akura wo mo hwemu wo nyini wo de sekan awo odum gya adwumani no na wo a wo behu na ba no wo mbeche wade wo mo hwehwe mu asese Ghana National Fire Service fo se wachiri nipa no wamu akwachiri na wo mfinhia na duonu ba ko 21 year old boy nidi ani Azuma Samson anu wamu kwachiri no wamu sasa wo paade na hawo wase ya na campus mi ko ba bieja no ehye no ekwa wia niema na sade sade na odum jadwumakuo ni gina na menu se bia o mam kwan anu odi sa anyamna sem no sese wanu mu kire mu se wamu ade na akoma posifo na ebrepam wamu do akogina mra no se ebupo na anyo obi ne kumantwi yet was so Tamale Metropolitan Assembly and now woman to an amostron conhwese Tamale Central Business District hono ya traffic eje hono mo aboso nipa bi no wo masisi shops containers ne ade a emfamra kwan mu ne nyina wo beyi e de free ho ama edwane mu ada ho enti ne enya tax force baafu ashoronko ene wo de kopie mu ho se de be ya se bia obi beye e na mempene me ye ntome shop mu na sa ne manema no a wo mehwese asomdwe ebetime ni tinti taxi rank area ho afa main lorry station hono ne bia ya ye nidwa e wo hono mo manfo age abo ho nyina no wo mo clear niema no edifi ho meya yo watermale eye Adam Abubakar Takoro yenti ne nsem odi tu dwane bi to help us to execute this exercise. This is going to be the second phase of the decongestion exercise of Tamale Metropolitan Assembly. Please, we are not here to fight anybody, but anybody who failed to obey the rules by the decongestion committee, then we need to let him face the law. And that is what exactly I want you to do. But if somebody wants to go beyond that, and that is why we have the military backup, the police is there. So the task force, please comport yourself. We don't want anybody to sit on the bicycle.
ene ya yekoti sesie yi eye Tamale Mayor Orua Adam Abubakar Takoro. Abusia yekowie kasia no ewo obi maisumo na UN Secretary Council no wamu nyina adwen akọ bankrom na said the UN Security Council one mo chiremu said the Owura Donald Trump US man penini waye na adwen se o mene bo na wanu nsu aguso na wakwata Gaza echi said the be ya one mo ntibetumi edinkita ho kakra na ceasefire one mo eye no nka wo mo nyina tumi aboa na bibia etumi akoyie na ebra one mo ekoye no wo ma chiremu se wo mo ama no 20 points plan esa wanom ajatum enti UN Security Council no wanom nyina atai nachi esa eyadwempa na opania wono okasa ye UN Secretary General Antonio Guterres wono ene kasa ye ene nsɛmtwerɛfoɔ kyerɛkyerɛmu no wose ama my best edu amiensa ena wanom nyina se wo mo tai de Donald Trump eye no achi se obɛback Gaza wo mo tai nachi wo mo se UK France Somalia ene bi eka ho na mom Russia ne China fo de ebra wamu ya eni no wamu do ma hada nka se yes anasu no nemom wanum nyina ehwa wamu agitumu ebra UN Security Council wanum nyina eto wamu abawie ya wamu do ma chitai eta Donald Trump echi no yentie wamu ne bi. With those in favor of the draft resolution contained in document S/2025/748 please raise their hand. Those against? Abstentions. The result of the voting is as follows: 13 votes in favor, 0 votes against, 2 abstentions. The draft resolution has been adopted as Resolution 2803, 2025. UN Security Council wanomo nshemu a wanomo kwa ye no ya wanomo kwa jitu munti President Donald Trump 20 points and a wamudi atai na chi se omwa na Gaza so obeta chi no wonta chi no munsem ene abusha nyina yeswe na original yakase ya de sumfri sompa 106.5 FM ne munikom se pen afei no aso afidi ansema edidi wotwa no ebi ene Asweye ya ehye enkoda afei ema ne mema wo mobambo ensenso akasa edi etia video bia egintre ha ewo social media na oponyini bi esibam ne yere Mampani John Dramani Mahama enso de atodwa ewo sidia edi mfinhia de osia nase se Ghana sidi no uwura ba bia agye na homena wa atoye etifido emantemo posi adwumako na wo hono wo mo so makwakira brantie bi wo ba ne ho safo hene wo ye malam wo ye nana ewiase wo ma black power se wo sanso kokro no bo wo ma kire no Ghana Armed Forces adwumako no ebo amane se enipa a yede wo mo ekopie mu wo ayarsabia wa brare husem esiye ewo elwak no emu miensa ena sisi a wo mo stable condition mu a afoforo dunsian so wo mo da so hwe wo mo ene afoforo ene yede to a wo sedumienu kase ebo ewo sompa 106.5 FM enkran na efa 93.1 asantimamu ahwada braka ayiko 100.9 sompa takwa 101.1 takra de 103.3 98.9 sunyane sompa 106.1 techimandie noa 90.7 yankransa ana wo man kasimu nso fa 106.1 enu ye kingdom ayiko di ma no na sabre kro na adamfo panso de ma wo France abrichmamu pari www.sompaonline.com ensem ni nyina ya chechira akoto Facebook no so sompa 106.5 FM Accra na YouTube ya sompa FM live akenkanfo no triple A mine Japia APAM DADAA ewie mene Abena Bedu Adepa Kofi enafe ADWOA ASARE yesori mobrasem eyobiasem etwaso yademu nyina se amamumu eniti